Итак, я решил попробовать встретиться с этим Яном Зайцем, потому что другой вариант прохождения, он был сопряжен, когда я к ним на поляну приду, если я рог отдам вот тому, ну, челу, который дал задание украсть рог, там будет битва и придется стражников убить. Здесь пока вроде мне не пришлось никого убить, я с ним поговорил, диалог я с ним не стал записывать, поскольку оно в одном из предыдущих прохождений, по-моему, в 77 прохождения, номер 77, там в конце есть диалог вот здесь при встрече с Яном Паном, кто хочет, может отмотать. Теперь я пришел к штольне, где он сказал, что мы должны встретиться, промотал здесь время 1 час, и он здесь появился. Давайте выслушаем. So, what are you up to? Working out how to get Nicholas's confession. And how would you do that exactly? Simple. I'll have him sign it. I've had the priest in Janowitz write me up a parchment. When Nicholas signs it, he'll admit to everything written down there. How do you want to force him to do that? He won't have a choice, or rather he will have, between his wife Margaret and the job of huntsman. Could you stop talking in riddles and just tell me what you're up to? It's plain enough. We'll kidnap Margaret. That's to say, you'll kidnap Margaret while I distract Nicholas. If he wants to see her again, he won't have any choice. Радикально. Kidnapping? That doesn't seem like much of a way to clear your name. No? Take a look around you, Henry. Sigismund kidnapped Wenceslas, his own brother. And Divish was abducted by Medek of Waldeck. True, but Sigismund and Medek kidnapped the men they wanted to bargain with. You're thinking of taking a man's wife who's done nothing to deserve it. And what of it? Those others did it for money or power. I'm doing it to redeem my honor. And since you mentioned Margaret, she's not all that innocent. I could have swung because of her. But that confession's just a scrap of parchment with writing on it. What will happen to him after that? That scrap of parchment is for Sir Divish and the provincial court. But we'll be generous to Nicholas and let him leave in peace before we deliver the confession to Taumberg. So Nicholas will go free, and you'll clear your name? Hopefully. So what do I need to do? First of all, I need to steal Nicholas's hunting horn. I gave Lukash the job, but he hasn't managed it so far. In all the confusion, I kind of forgot Кстати, about вот это it. вот реально они очень грамотно сделали. Я ему не отдал, и рог, видите, пригодился. То, что я его украл в прохождении 78, I'm по-моему. sure Nicholas will recognize its sound from quite far off. I'll lure him out of the lodge at dawn. And I meant to kidnap his wife while he's gone. Of course, it would be best if she went with you voluntarily, but if not, you'll just have to drag her with you. Короче, я не ошибся, квест реально чумовой, очень-очень крутой, мне очень понравился, один из лучших, наверное, в игре квестов, если не самый лучший. Рог даже пригодился, хотя провалилось у меня задание отдать этот рог. I don't know. What if there's trouble? That's why I'm sending you. I trust you. But whatever happens, Margaret mustn't be hurt. When you get her, bring her here. Then we can decide what's next. All right. Don't forget, tomorrow at dawn. Крутая комбинация. Так, секунду.
Опаньки. Hey! Be the worse for you. Окей, братан, все. Нифига себе, они туда стражника поставили. Так, там же в лагере сказали, когда я в 78-м прохождении, вот, с которого я откатился, что типа у них стукач. Походу у них реально стукач. Я ненавижу снимать доспехи, вот просто ненавижу. Ну ладно. There's someone there. Who's there? What's that? Блин, тут стражник. Ну конечно, и здесь не пройти. Может их просто глушить и все? What's going on there? Who's there? Поговорить-то можно? What do you want here? Hop it, or I'll call a guard. Hey! Только же, что был же, ну, блин. Походу ее только это, похищать. Ну и ладно, она сучка та еще. Если из-за нее могли того вздернуть реально, значит она действительно не виновная. Не такая уж и невиновная. Конечно, ничего жесткого с ней делать не надо, но... Это что, мне ее тащить столько? Ну ладно.
Не знаю, можно ли было с ним договориться, я уже не стал пробовать. Если кто-то вдруг пробовал с ним договориться, и он согласился писать эти документы, расскажите. Кстати, реально, что если с ним можно договориться? Ну-ка, подождите. Сейчас я потом отгружусь обратно, как я ее тащу в лес. Просто хочу к нему подойти, может с ним реально можно сейчас договориться, типа оправдать человека, там, очистить его имя. God be with you. Нет, нельзя. Я не знаю, может я туплю, как-то ее можно быстро доставить, но я тут не вижу способа сделать это. К какому-то там рассвету, то есть он его выманить должен, а он сейчас вообще здесь был. То есть получается, я слишком рано что ли подействовал? Интересно. Ох, долго еще. Ну хотя почти половину прошел. Вдруг кого-то убеждать придется.
I'm going to enjoy this. Ой, это прикол. Типа из-за того, что я... Это им надо, конечно, поправить как-то, наверное. Написать персональные скрипты. Хотя ладно, и так можно пройти. Но просто немножко тупо как-то. Потому что я ее похитил по его поручению, он на меня нападает из-за того, что я, блин, в общем, вы поняли. Что делать-то теперь? Может, я реально слишком это... Не то, может, я сделал. Она, кстати, довольно долго оглушена, это тоже как-то... Могли бы что-то получше сделать. Ну ладно, в принципе. Ладно уж. Так, и с ним нельзя поговорить. Ну как это? Now you're fucked. Ну, ребята, это капец, конечно. Только начал говорить, что крутой квест, и вот ты, пожалуйста. Доставь Маргариту в штольню. Может, ее надо совсем туда прям занести, я не знаю. Или чё? Ну, так. Почему не засчитывается? Капец. Все, это баг, да?
Are you serious? Тогда я попробую хорошо отгрузиться и рядом с домом что-то переиграть. Может быть, действительно он говорил, что он как-то его выманить должен. Нет, это я ее уже тащу, да. Так, он его выманил уже или что? You've no business here. Clear off. Can you hear? Так, дайте я с ним еще раз переговорю, когда он там скажет, и не забудь завтра, там что-то вечером или когда. Ну, капец какой-то. Это вот чисто из-за багов, как бы, не понял. А, это... Это я с ним когда просто только переговорил. Ой, еще одна сохранила.
Simple. I'm not following. No. Hope. I What do All right. you, don't forget. Tomorrow. Завтра на рассвете. Вот это рассвет, что ли? Ну да, это похоже на рассвет, честно говоря. А где она? О, поговорить с ней доступно. Я нажимаю What do you think Е, you're и ничего не doing? происходит. You've no business here. Hey, Lord Almighty, what is it? What the hell are you doing? Hey! Сейчас попробую оглушить и донести еще раз, если не сработает, значит все, квест забагованный. Жесть. What are you doing here? Get lost! Damn! Hey, you! Don't move a muscle! Surrender! You'll have to answer right, for enough. your law break. I told you to clear off, and this definitely. Just my luck. Look, I can't tell you. Do you think Damn it. you've paid?
Hey, who's there? Какого хрена? What do you think you're doing? You've no business here. Хоть так. Строк. Ну-ка, секунду. 7. Надеюсь, теперь хоть он отглючит этот квест.
Фу, отглючило. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? Маргарита курва, я только рад. Секунду. Well, I can't say I feel too good about it, but what else can we do? Believe me, it gives me no pleasure either. But there's no other way. Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. What if he refuses? You'll have to make him, one way or another. I'm not complaining, but couldn't you go to him yourself? Believe me, I'd rather not drag you into it at all. But if Nicholas sees me, he'll go straight for my throat before I get a word in. The only way to avoid bloodshed is if you go. I see. Yes, you're probably right. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend yourself. If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. All right. Let's hope it doesn't come to that. I'll get to it. Here's the document. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Jesus, look where you're going. Бедняжка Маргарита. Ох. Так, ладно, это видос этот я оставлю и буду уже записывать следующую часть прохождения. Надо не забыть разработчикам отправить. Короче, пишите в комменты, как вы проходили это все. Спасибо.